So hi students. So already in the previous part, we already discussed about one of the special property of carbon, which is called as a catenation. Catenation అనే property గురించి మనము last class లో నేర్చుకొని ఉన్నాము. And the second property of the carbon is tetra valency of carbon, which is very most important for half mark bit. దీని నుంచి హాఫ్ మార్క్ బిట్ అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ ద వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ అని చెప్పేసి 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో వీఆర్ రిపీటెడ్లీ గెటింగ్ ఏ క్వశ్చన్ దట్ వాట్ ఈస్ ద వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ అని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో ఇఫ్ యూ సీ ద వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ వ్యాలెన్స్ చూస్తే టెట్రా అంటే ఏంటి అంటే విచ్ ఇస్ లైక్ 4. టెట్రా ఈస్ నథింగ్ బట్ ద 4. టెట్రా మీన్స్ 4 అనమాట. సో కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4, టెట్రా వ్యాలెన్సీ చూపిస్తుంది కార్బన్. So how the valency of carbon was 4? Already in the introduction class we discussed the valency of carbon is 4 and the carbon is having valency electrons 4. Outermost shell of carbon is having 4 electrons. Outermost shell ne valency shell antam, last shell ni valency shell antam. The electrons which are present in the valency shell is called as valency electrons. So what is meant by a valency? Valency is nothing but the combining capacity of an atom. So if you take the carbon, as we said, the valency of carbon is 4. ఒక కార్బన్ ఆటమ్ ని తీసుకుంటే ఒక కార్బన్ ఆటము 4 ఆటమ్స్ తో కంబైన్ అవ్వగలుగుతుంది. ఎక్స్ అనే ఒక ఆటమ్ తీసుకుంటే అలాంటివి 4x ఆటమ్స్ తో కంబైన్ అవ్వగలుగుతుంది. సో ద ఎక్స్ మే బి ఎ హైడ్రోజన్, or it may be a chlorine, or it may be a fluorine, or it may be an iodine, or it may be sulfur, or it may be an oxygen, or it may be a nitrogen, etc. సో ఇప్పుడు ఒక కార్బన్ తీసుకుంటే ఒక కార్బన్ ఎన్ని ఆటమ్స్ తో కంబైండ్ అవ్వగలుగుతుంది? 4 ఆటమ్స్ తో కంబైండ్ అవ్వగలుగుతుంది. 4 ఆటమ్స్ తో బాండ్ ని ఫామ్ చేయగలుగుతుంది లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ యు టేక్ అన్ ఆటమ్ ఎక్స్ గా తీసుకుంటే ఎక్స్ అనేది హైడ్రోజన్ కావచ్చు, క్లోరిన్ కావచ్చు, ఫ్లోరిన్ కావచ్చు, అయోడిన్ కావచ్చు, సల్ఫర్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ కావచ్చు, నైట్రోజన్ కావచ్చు. సో మొత్తానికైతే కార్బన్ ఎన్ని ఆటమ్స్ తో బాండ్ ని ఫామ్ చేయగలుగుతుంది? 4 ఆటమ్స్ తో బాండ్ ని ఫామ్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి కార్బన్ వాలెన్సీ 4 అని చెప్తాము. సో ఇఫ్ యు గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్ స్టడీ, సో according to the valency bond theory in the chemical bond లో valency bond theory అని ఒకటి ఉంటుంది మనకి, electrons valency bond theory, which is also called as VBT అంటాం, valency bond theory. So according to the valency bond theory, the electrons which are present in the valency shell of an atom, ఒక atom లో valency shell లో ఉన్న electrons are responsible for the chemical bond formation. సో ఒక atom లో valency shell లో లాస్ట్ shell లో ఉన్న electrons chemical bond formation కి responsible అవుతాయి అన్నారు. So as we know, the carbon atomic number is 6 and the electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p2. According to the VBT, valency shell లో ఉన్న electrons మాత్రమే responsible chemical bond formation కి. So if you see the carbon, the valency shell of carbon is 2, second shell అనేది last shell అవుతుంది, valency shell అవుతుంది. దాంట్లో the last shell is having 4 electrons. 2s లో 2 electrons ఉన్నాయి, 2p లో 2 electrons ఉన్నాయి. If you write like this, 2s is having 2 electrons and 2p is also having 2 electrons like this. దీన్ని 2px అంటాము, దీన్ని 2py అంటాము, దీన్ని 2pz అంటాము. సో 2s లో 2 electrons ఉన్నాయి, 2p is having 2 electrons like 2px లో ఒక electron, 2py లో ఉంది, 2pz is not having any electrons. సో VBT ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే, వాలెన్సీ బాండ్ థియరీ ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా డిస్కషన్ చేసుకోగలిగితే, so as we know already discussed in the first point, the outermost electrons, the valency electrons are responsible for the chemical bond formation of an atom. ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా వెళ్తే ఆ పాయింట్ లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా వెళ్తే valency electrons రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్పారు. valency electrons లో కూడా ఏవైతే అన్పెయిర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో, పెయిర్ అవ్వకుండా ఉంటాయో అవి మాత్రమే కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అని VBT మనకి క్లియర్ గా చెప్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు దట్ పాయింట్ VBT ప్రకారము
valency shell of carbon is having only 2 unpaired electrons. valency shell లో పేర్ అవ్వకుండా ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఏమంటాము అంటే అన్పేర్ అంటాము. ఆల్రెడీ పేర్ అయిపోయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ని లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాము. So if you see the carbon electronic configuration, valence electrons are responsible according to the VBT. valence electrons లో కూడా ఏవైతే అన్పైర్ ఉన్నావో అవే రెస్పాన్సిబుల్. సో ఓకే, ఈ పాయింట్ ప్రకారము మనం ఇంతకు ముందు ఏం చెప్తున్నాము, కార్బన్ ఈ షోయింగ్ టెట్రా వాలెన్సీ అని చెప్పి, అంటే కార్బన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫార్మ్ 4 బాండ్స్ విత్ 4 ఆటమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం, అవునా. సో మరి ఈ పాయింట్ ప్రకారము కార్బన్ లో 2 అన్పైర్ ఎలక్ట్రాన్సే కదా ఉన్నాయి, 2 అన్పైర్ ఎలక్ట్రాన్సే కదా ఉన్నాయి, మరి 2 బాండ్స్ నే కదా ఫార్మ్ చేయాలి. దెన్ ద వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ విల్ బికమ్ 2 ఓన్లీ కదా. వై వి సెడ్ ద వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ ఇస్ 4? మనం తప్పు చెప్పామా? సో ఇట్స్ నాట్ ద పాయింట్ లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్. గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్. గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తే కార్బన్ లో సెకండ్ షెల్ లో సెకండ్ షెల్ లో p ఆర్బిటాల్ లో 2 అన్పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అన్నప్పుడు 2 బాండ్స్ ఫామ్ చేయగలగాలి. కానీ కార్బన్ వాలెన్సీ ఇస్ 4. ఎలా అంటే carbon always forms a chemical bond in its first excited state. First excited state configuration. If you observe the first excited state electronic configuration of carbon, it will be 1s2, 2s1 and 2p3. ఇక్కడ మీరు చేంజ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. గ్రౌండ్ స్టేట్ లోనేమో 2s2 2p2 అయితే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో 2s1 2p3 అయింది. 2s1 2p3. దిస్ ఇస్ 2px 2py 2pz. దిస్ ఇస్ 2s. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోకి ఎలా వస్తుంది, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేంజ్ అయింది అన్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ టేక్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ కార్బన్, యూ నో ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p2 అండ్ టు దట్ కార్బన్ యు ఆర్ సప్లయింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీని మనం సప్లై చేస్తాం. ఒక కార్బన్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కార్బన్ తీసుకొని దానికి మనం ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నాం. ఎనర్జీని ఎట్లా సప్లై చేస్తాము? ఐదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్, ఆ కార్బన్ ని హీట్ చేయడం ద్వారా కానీ, ఐదర్ బై ఎక్స్పోజింగ్ ద కార్బన్ ఇన్ ద సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ చేయడం వల్ల కానీ, లేదా బై సప్లయింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ టు దట్ కార్బన్. ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే కరెంట్ షాక్ కొడుతున్నాం అనమాట. కార్బన్ కి కరెంట్ షాక్ ఇవ్వడం వల్ల కానీ, కార్బన్ కింద మంట పెట్టడం వల్ల కానీ, లేదా కార్బన్ తీసుకెళ్లి ఎండలో పెట్టడం వల్ల కానీ, వీఆర్ సప్లయింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. By taking some energy, the electrons in the outermost shell, already paired electrons in the outermost shell, will jump into the empty 2pz orbital. Already ఇక్కడ empty 2pz orbital ఉంది. 2pz orbital లోకి పేర్ అయిపోయిన ఎలక్ట్రాన్ కాస్త ఇక్కడ నుంచి 2pz, ఇక్కడ నుంచి 2pz లోకి జంప్ అవుతుంది. So that is called as first excited state configuration of carbon. If you observe the first excited state electronic configuration of carbon, it is 1s2, 2s1 and 2p3. If you observe here, each orbital which is present in the outermost shell, second shell లో ఉన్న ప్రతి ఆర్బిటాల్ లో కూడా ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ అన్పేర్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంది. అండ్ దిస్ అన్పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ combined with other 4 electrons and it will form a chemical bond, so that the carbon will always show tetra valency. కార్బన్ ఎప్పుడు కూడా టెట్రా వాలెన్సీ చూపిస్తుంది. సో ఎక్స్ అనే ఆటమ్ తో 4 కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఆటమ్స్ తో బాండ్ ని ఫార్మ్ చేయగలుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై ద వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ ఇస్ ఆల్వేస్ 4. వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ ఇస్ 4. దట్ ఈస్ వై వి కాల్ ఇట్ as టెట్రా వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ అంటాము. కార్బన్ విల్ షో టెట్రా వాలెన్సీ, 4 వాలెన్సీ చూపిస్తుంది. గ్రౌండ్ స్టేట్ లో వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ విల్ బికమ్ 2, బట్ carbon always forms a bond in its first excited state. In the first excited state, carbon is having 4 unpaired electrons, and these 4 unpaired electrons combine with 4 other atoms to form a molecule. So that is why the valency of carbon will become 4. Okay.